Hello friends, this is Sachin sir from Vidya Mandir IIT and Medical Academy, Islampur, Maharashtra. In this video, we are going to study the process of double fertilization. Previously, we discussed about the microsporogenesis and megasporogenesis. Now, in this video, we are going to study the process of double fertilization. Double fertilization. I told you earlier, the double fertilization is a characteristic of angiosperms. Double fertilization found only in the angiosperms. We are discussing the chapter sexual reproduction in flowering plants. These flowering plants, main flowering plants are angiosperms, and in these angiospermic plants, double fertilization is typically found. So, we are going to study this double fertilization. What is double fertilization? In these angiospermic plants, in the flowering plants, the fertilization occurs two times. Fertilization takes place twice. So, it is called as double fertilization. Why there is a double fertilization? We studied earlier in the process of microsporogenesis, or in the process of the development of male gametophyte, the two male gametes are formed, and both the male gametes are used in the process of double fertilization. Okay, the fertilization occurs twice. The fertilization takes place two times, so called as double fertilization. This process of double fertilization in angiosperms is discovered by the scientist S. G. Navaschin. Who discovered the process of double fertilization? The scientist S. G. Navaschin discovered double fertilization in two plants, that is Fritillaria and another plant where the double fertilization is discovered, that is the Lilium. So question can be asked on this: in which plants Navaschin discovered the process of double fertilization? Those plants are Fritillaria and Lilium. Similarly, question may be asked: who discovered the process of double fertilization? So you must know the scientist S. G. Navaschin discovered the process of double fertilization in the plants Fritillaria and Lilium. In the plants Fritillaria and Lilium. Okay. I think you studied earlier the process of pollination is discovered by the scientist Camerarius. But the process of double fertilization is discovered by the scientist S. G. Navaschin in the plants Fritillaria and Lilium. Okay. So what is double fertilization? In the process of double fertilization, the haploid male gamete fuse with the haploid egg cell to form diploid zygote. This is the first fertilization or the syngamy. What I am telling here? The process in which haploid male gamete fuse with haploid female gamete or the egg cell to form the diploid zygote. This process is known as first fertilization, or it is also known as syngamy. The process of fusion of haploid male gamete and the haploid female gamete to form the diploid zygote. This is called as first fertilization, or it is also known as syngamy. I told you earlier, syn means fusion and gamos means, syn means fusion, gamos means the gametes, fusion of the gametes, so called as syngamy. Okay, but the second male gamete, it fused with the secondary nucleus or the central cell to form triploid primary endosperm nucleus. That is the second fertilization, or also known as a triple fusion. Here one male gamete fused with the egg cell to form zygote. This is the first fertilization or syngamy. But the second male gamete, haploid male gamete,
it undergoes a fusion with the secondary nucleus. दुसरा मेल गॅमेट जो आहे तो दुसरा मेल गॅमेट हा सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होतो. सेकंडरी न्यूक्लियस म्हणजेच यालाच आपण सेंट्रल सेल असं म्हणू. सेंट्रल सेल. आणि याच्या फ्युजन मधून हा डिप्लॉइड असेल 2n. सेकंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड. इट फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n. This is the second fertilization. This is known as second fertilization, or also called as, this is the second fertilization, or it is also known as triple fusion. This is the triple fusion. Why it is called as a triple fusion? Why it is a triple fusion? Because the central cell or the secondary nucleus consists of two polar nuclei. या सेंट्रल सेल मध्ये दोन पोलर न्यूक्लिआय अँड दिस पोलर न्यूक्लिआय दे अंडरगोज अ फ्युजन विथ मेल गॅमेट. दिस इज द मेल गॅमेट अँड मेल गॅमेट हॅज वन न्यूक्लियस. दिस इज द हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. These are two nuclei are haploid in nature, but because of there are two, the cell will be 2n. And three nuclei comes together. Three nuclei comes together. There is a fusion of three nuclei. So it is called as a triple fusion. So it is called as triple fusion. As the three nuclei undergoes fusion, this is called as triple fusion. And what is the result of triple fusion? Triploid primary endosperm nucleus. Triploid primary endosperm nucleus. Okay. And this triploid primary endosperm nucleus later on form the nutritive tissue known as endosperm. पुढच्या स्टेज मध्ये पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस मध्ये आपण स्टडी करणार आहे की हा ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हा एंडोस्पर्म फॉर्म करेल. एंडोस्पर्म फॉर्म करेल. एंडोस्पर्म विच प्रोव्हाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. तो डेव्हलपिंग एम्ब्रियोला न्यूट्रिएंट्स प्रोव्हाइड करतो. बट आफ्टर पोस्ट फर्टिलायझेशन ऑर सिनगॅमी द फॉर्म्ड झायगोट फॉर्म एम्ब्रियो. इथं जो झायगोट फॉर्म झालाय तो एम्ब्रियो फॉर्म करेल. एम्ब्रियो. ओके. इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो. These are the post fertilization changes. But here we are going to study firstly the double fertilization. How the double fertilization takes place, that we are going to study. So let us start with the process of double fertilization. We studied that in angiospermic plants, carpel or megasporangium is the female reproductive part. What I am telling you, in angiosperms, in the flowering plants, the carpel or megasporophyll, carpel or megasporophyll is the female reproductive part. How this carpel is? The carpel consists of expanded funnel-like structure is known as stigma. The middle tube-like structure is the style, and basal swollen portion is known as ovary. तुम्ही केमिस्ट्री मध्ये असं एखादं कोनिकल फ्लास्क बघितला असाल, लॉंग नेक असलेला, ज्यामध्ये हा बेसल पोर्शन सोलन असतो, फुगीर असतो, आणि या बेसल सोलन पोर्शनला इथं ओव्हरी असं म्हणायचं आहे. दिस इज द ओव्हरी. वी स्टडीड अर्लियर. दिस इज द elongated structure, what we call it as a style, and the basal apical funnel like expanded structure is known as stigma. Stigma. Within the ovary there lies ovule. ओव्हरीच्या आतमध्ये लाई केलेला असतो ओव्हिल. मोस्टली द अँजिओस्पर्म्स कंटेन एनाट्रोपस ओव्हिल. मॅक्झिमम प्लांट्स मध्ये एनाट्रोपस ओव्हिल असतो. एनाट्रोपस ओव्हिल. अँड दिस ओव्हिल कन्सिस्ट ऑफ एनाट्रोपस ओव्हिल कन्सिस्ट ऑफ एम्ब्रियो सॅक. याच्यामध्ये सेंट्रल असते एम्ब्रियो सॅक. दिस विल बी द एम्ब्रियो सॅक. ओके. In the process of pollination, the pollen grain deposited on stigma. In the process of pollination, the pollen grain gets deposited on stigma.
And how many cells are present in this pollen grain at the time of pollination? We studied earlier. How many cells are there in the pollen grain during the process of pollination? There are the two cells. One is the large cell with a lens-shaped nucleus. This is called as vegetative cell, and the another cell with oval nucleus known as generative cell. Generative cell. So when the pollen grain deposited on the stigma at that time, it contained the two cells. Two cell stages there, vegetative cell and generative cell. During the double fertilization, firstly what happened? डबल फर्टिलायझेशन होतं ना, पहिल्यांदा काय होतं, हा जो पोलन ग्रेन आहे तो पोलन ग्रेन या स्टिग्मावरती असणारं शुगरी सिक्रेशन नेक्टर ऍब्झॉर्ब करतो. शुगरी सिक्रेशन किंवा नेक्टर ऍब्झॉर्ब करतो. फर्स्टली द पोलन ग्रेन ऍब्झॉर्ब शुगरी सिक्रेशन ऑर द नेक्टर ऑफ स्टिग्मा. Because of what? Because of this, what happened? The cytoplasm, volume of cytoplasm increases. Volume of the cytoplasm of pollen grain increases. जेव्हा हा पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती असणारा नेक्टर, स्टिग्मावरती असणारा शुगरी सिक्रेशन ऍब्झॉर्ब करतो, तेव्हा ऑटोमॅटिकली पोलन ग्रेन मध्ये असणारं सायटोप्लाझमचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं. द सायटोप्लाझम बिकम थिन, लेस विस्कस. हे सायटोप्लाझम थिन होतं, लेस विस्कस होतं. द सायटोप्लाझम लुजेस कॉन्टॅक्ट विथ इंटाइन. हा जो पोलन ग्रेन आहे, या पोलन ग्रेनने नेक्टर ऍब्झॉर्ब केल्यामुळं, शुगरी सिक्रेशन ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे याचं सायटोप्लाझमचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं. आणि सायटोप्लाझमचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं की सायटोप्लाझम लेस व्हिस्कस होईल, त्याची विस्कॉसिटी कमी होते. अँड द सायटोप्लाझम फ्लोज आउट थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर. कोणत्याही एखाद्या जर्म पोर मधून हे सायटोप्लाझम खाली फ्लो होतं टुवर्ड्स द ओव्हरी थ्रू स्टायलार टिश्यू. ओव्हरीकडे स्टायलार टिश्यू मधून सायटोप्लाझम फ्लो होतं. अँड दिस फॉर्म दिस ट्यूब नोन ऍज अ पोलन ट्यूब. यामुळे इथं फॉर्म होते पोलन ट्यूब. इथं फॉर्म झाले पोलन ट्यूब. नाउ पोलन ट्यूब इट फ्लोज थ्रू और इट मूव्स थ्रू the solid stylar tissue. The solid stylar tissue is made up of parenchyma. The question is asked on this. यावरती क्वेश्चन विचारलेला नीट एक्झाम मध्ये. The pollen tube through which the pollen tube which passes through the pollen tube which passes through the style, the stylar tissue is solid, liquid, semi-solid or hollow. तो स्टायलर टिश्यू असतो सॉलिड. हे आन्सर लक्षात ठेवायला लागेल. स्टायलर टिश्यू इज ऑलवेज सॉलिड अँड इट इज मेड अप ऑफ पॅरेन्कायमा. ओके, असे क्वेश्चन विचारले जातील नीट एक्झाम मध्ये. आता इथं जेव्हा हे पोलन ट्यूब फॉर्म होते अँड पोलन ट्यूब इट मूव्स थ्रू, इट फ्लोज थ्रू दिस स्टाईल. स्टाईल मधून पोलन ट्यूब खाली मूव्ह होणार आहे. दिस इज द स्टाईल अँड दिस बेसल सोलन पोर्शन. Ovary. Ovary consist of ovule. हा ओव्हिल असेल इथं. ओव्हिल. दिस इज द ओव्हिल. आणि यामध्ये असेल एम्ब्रियोसॅक. एम्ब्रियोसॅक. ओके. पोलन ट्यूब इट मूव्स ओनली टुवर्ड्स द ओव्हरी because the ovaries secrete certain chemicals, and because of this chemical attraction pollen tube always move towards the, it always run towards the ovary. This is movement is called as a chemotaxis. This is called as chemotaxis. Chemotaxis process ni pollen tube ovary कडे मूव्ह होते. हे chemotaxis असतं, केमिकल अट्रॅक्शन असतं. ओके, यू शुड रिमेंबर दिस chemotaxis. ओके, नाउ pollen tube it is attracted towards the filiform apparatus. But before that, the pollen tube enter the ovule through micropyle. Pollen tube enter the ovule through micropyle. ह्या मायक्रोपाईल मधून पोलन ट्यूब ही ओव्हिल मध्ये एंटर होते. The process of entry of a pollen tube through the micropyle is known as a porogamy. What is porogamy?
the entry of pollen tube through the micropyle is known as porogamy. Sometimes the pollen tube enter the ovule through chalaza. This entry of pollen tube through the chalaza is known as chalazogamy. Chalazogamy. Exceptionally, the pollen tube enter through these integuments. Exceptionally, pollen tube enter through integuments is known as mesogamy. It is known as mesogamy. Porogamy, that means entry of pollen tube through micropyle. PM means porogamy. P means porogamy. M, entry of pollen tube through micropyle. Chalazogamy. C असं म्हणू. Pollen tube enter through the chalaza, so it is called as chalazogamy. And IM, that means pollen tube enter through integuments, that is the mesogamy. Porogamy, pollen tube enter through mesogamy. Chalazogamy, pollen tube enter through chalaza. And mesogamy, pollen tube enter through integuments. Okay, so these are the modes of entry of pollen tube. Now, when the pollen tube enter in the ovule, the pollen tube gets attracted towards the one of the synergy because of filiform apparatus. Filiform apparatus of the synergy, attract pollen tube towards the egg cell. इथं एक सेल असेल आणि एक सेलच्या बाजूला दोन सिनर्जिड्स असतात. या सिनर्जिड्स यापैकी कोणतीही एका सिनर्जिडकडे पोलन ट्यूब अट्रॅक्ट होते. पोलन ट्यूब बस्ट ओपन, पोलन ट्यूब ओपन होतं. यातला जो व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस पुढे आलेला असतो त्याला आपण ट्यूब न्यूक्लियस असं म्हटलं. इट डिजनरेट. जनरेटिव्ह न्यूक्लियस कम इन द पोलन ट्यूब अँड डिवाइड बाय मायटोसिस कॉल्ड एज टू मेल गॅमेट्स. इथं दोन मेल गॅमेट्स फॉर्म झाले. These are two male gametes enter in the ovule. One male gamete fused with a egg cell that form the diploid zygote, and another male gamete fused with the secondary nucleus that form triploid primary endosperm nucleus. And finally, the double fertilization is achieved. What is the double fertilization? The fusion of one male gamete with the egg cell to form diploid zygote. This is called as first fertilization or syngamy, and second male gamete fused with a secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus. This is called as a triple fusion. And here the process of double fertilization is completed. This double fertilization has certain significances. What is the significance of double fertilization? What is the significance of double fertilization? Significance of double fertilization. First, in the process of double fertilization, both the male gametes are used. Both male gametes are used. which avoid polyspermy. It avoid polyspermy. बघा पहिला पॉइंट, पहिलं सिग्निफिकन्स मी सांगितलं काय की डबल फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये जे दोन मेल गॅमेट्स फॉर्म झालेत हे दोनही मेल गॅमेट्स यूज केले जातात. समजा जर इथं सेकंडरी न्यूक्लियस नसता, ट्रिपल फ्युजन झालं नसतं, तर हे दोनही मेल गॅमेट्स एकाच एक सेल बरोबर फ्यूज झाले असते आणि जायगोट ट्रिप्लॉइड झाला असता. दोन मेल गॅमेट्स एकाच एक सेल बरोबर फ्यूज झाले असते आणि जायगोट हा ट्रिप्लॉइड झाला असता. म्हणजेच डिप्लॉइड कंडिशन जायगोट मध्ये रिस्टोर झाली नसती. त्यामुळे ते जे काही प्लांट आहे त्या प्लांटचं जेनेटिक कॅरेक्टर्स हे व्हॅरी झाले असते, वेगळंच कुठलं तरी प्लांट फॉर्म झालं असतं. पण तसं होऊ नये यासाठी इथं दोनही मेल गॅमेट्स यूज केले जातात, ज्यामुळे पॉलिस्पर्मी होत नाही. मेनी मेल गॅमेट्स or the two male gametes do not fuse with egg cell. This is the first fertilization. Second, in the process of double fertilization,
ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्मड. इथं ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होतो 3n. इट फॉर्म एंडोस्पर्म इन लॅटर डेव्हलपमेंट. तो पुढं एंडोस्पर्म तयार करेल अँड एंडोस्पर्म प्रोव्हाइड न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. हा एंडोस्पर्म एम्ब्रियोला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करतो. इट प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. हे दुसरं सिग्निफिकन्स आहे. थर्ड, in the process of fertilization, haploid male and female gametes fuse to form diploid zygote that restore diploid condition. Zygote formation restore diploid condition. इथं diploid condition form होते. Now, the endosperm which is formed, it is of better quality because it is formed by maternal genes, paternal genes, as well as maternal tissue and paternal tissues. म्हणजे मेल गॅमेट्स आणि इथं एम्ब्रियो सॅक मध्ये फॉर्म होणारा फिमेल टिश्यू म्हणजेच सेकंडरी न्यूक्लियस याचं फ्युजन होतं आणि एंडोस्पर्म तयार होतो. दिस एंडोस्पर्म इज ऑफ बेटर क्वालिटी. तो एंडोस्पर्म हा चांगल्या क्वालिटीचा असतो. एंडोस्पर्म इज ऑफ बेटर क्वालिटी. बेटर क्वालिटी चांगल्या क्वालिटीचा असेल का? बिकॉज इट इज अ फॉर्मड बाय मॅटर्नल टिश्यू एज वेल एज पॅटर्नल टिश्यू. इथं अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म हा फक्त अँजिओस्पर्म मध्ये असतो. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म हा फक्त अँजिओस्पर्म मध्ये. इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज हॅप्लॉइड. द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस. यावरती प्रश्न विचारलेला आहे. जिम्नोस्पर्म्स जे आहेत, इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज ऑलवेज हॅप्लॉइड. हे लक्षात ठेवा. इन सम लोअर प्लांट्स एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड. लोअर प्लांट जे असतात त्याच्यामध्ये एंडोस्पर्म फॉर्म होतच नाही. फॉर एक्झाम्पल टेरेडोफाइट्स अँड जिम्नोस्पर्म्स. इन टेरेडोफाइट्स अँड ब्रायोफाइट्स. एंडोस्पर्म इज नॉट देअर. ओके, बट इन जिम्नोस्पर्म इट इज अ हॅप्लॉइड अँड इन अँजिओस्पर्म इट इज अ ट्रिप्लॉइड. ओके, रिमेंबर इट वेल. Next one, in a case of syngamy, male and female gametes undergoes fusion, which causes variations that lead to evolution. So here, double fertilization or syngamy causes variations that lead to evolution, की ज्यामुळे पुढे इव्होल्यूशन होईल. हे महत्वाचं आहे. And endosperm produced near to the zygote, near to the embryo, so it is available, easily available to the embryo. एम्ब्रियोच्या जवळ एंडोस्पर्म फॉर्म होतो आणि त्यामुळे त्या एम्ब्रियोला एंडोस्पर्म लवकर उपलब्ध होतो. दिस इज ऑल्सो द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ, or it is the significance of double fertilization. Okay, so here in this video we studied the process of double fertilization and the significance of double fertilization. Okay, I think you understand it well. In the next video we will start with pollination. Okay, thank you.